بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المحاضرة Diseases of the Heart. بالمحاضرة السابقة تطرقنا إلى مجموعة من أمراض القلب، وتكلمنا أيضا على Congestive Heart Failure, Circulatory Failure and Peripheral Circulatory Failure, Acute Heart Failure. هذه المحاضرة راح نتكلم عن أمراض القلب، أول حالة مرضية في القلب هي Acute myocarditis، التهاب عضلة القلب الحاد. مسببات It is usually secondary in origin. It frequently follows severe systemic infection. دائما تكون المسببات ثانوية، وتتعرض الحيوانات إلى التهاب عضلة القلب نتيجة بعض الأخماج الجهازية أو systemic أو تسمى الشديدة severe systemic infection. أولها toxin from circulation. Number 2, in the course of foot and mouth disease، خاصة في الحيوانات الصغيرة العمر اليانج animal. حالات التي بي tuberculosis strangles في الخيول and glanders أيضا في الخيول. Number 3, septic emboli of myocardium which causes suppurative myocarditis. Number 4, acute poisoning, septicemia, toxemia. Number 5, sharp foreign body penetrating the heart، اختراق القلب بجسم غريب حاد. Number 6, الإصابة ببعض الطفيليات الباراسايتس as cyst، circus bovis، trichinella spiralis، pyroplasmosis. أما بالنسبة لأعراض acute myocarditis، clinical findings are related to the functional disturbances، وتتميز الأعراض السريرية بالخلل الذي يحدث في وظيفة القلب. Increased heart rate, accelerated weak pulse becomes frayed, irregular or intermittent, venous encouragement, venous pulsation develops, sinused mucous membrane نتيجة تجمع CO2 وعدم تغذية الأنسجة بالأكسجين. Trembling if tight heart is quite dilated. Functional murmurs may be heard، سماع أصوات غير طبيعية في القلب التي تسمى murmurs، functional murmurs. وأخيرا ممكن أن الحيوان يتعرض إلى death from cardiac paralysis. Diagnosis، تشخيص هذه الحالة المرضية. The late stage of myocarditis is distinguished from pericarditis or endocarditis by the absence of pericardial or endocardial sounds، اختفاء أصوات الغير طبيعية للقلب. العلاج treatment rest، hygienic staples and nutritional diet. Treat the primary cause، يجب معالجة المسبب الرئيسي للحالة المرضية. Avoid unnecessary exercise and movement. Patient's activity should be limited مع تحديد حركة الحيوان. Moderate doses of alcohol or caffeine 6 to 8 grams for large animals and 0.5 to 0.1 gram for small animals. Large doses of an appropriate antibiotic after antibiotic sensitivity test from blood culture in case of bacteremia or septicemia. Then we have to give some cardiac tonics such as digitalis. الحالة المرضية الثانية اللي نتكلم عنها الآن ومن الحالات المهمة والتي تتعرض لها الأبقار بصورة كبيرة هي pericarditis. Definition of pericarditis: it is inflammation of parietal and or visceral layers of the pericardium
The serous fluids increased becomes exudate. It may be traumatic or non-traumatic. traumatic نتيجة اختراق جسم غريب. Non-traumatic pericarditis, it's an inflammation of pericardium which may be serous, fibrinous, hemorrhagic or septic. وهذه الصورتين توضح لنا التهاب البريكارديتس. مسببات microbial infection by extension from pleura and peritonitis. Number 2, secondary complication on the course of some infectious disease such as contagious bovine pneumonia, tuberculosis TB, strangles, glanders in horses, pasteurellosis, encephalomyelitis in cattle. Number 3, common due to infection after exposure to cold, even exertion or fatigue. Pathogenesis, the microbial causes of fibrinous pericarditis are quite variable. In the ox, في الثيران, fibrinous pericarditis with or without some hemorrhage is commonly part of sporadic bovine encephalomyelitis. Contagious bovine pneumonia, pasteurellosis, black leg متسبب بالclostridia, hemoglobinuria, and some of the neonatal coliforms infection, which enter via the nasal infection. In fibrinous pericarditis, there is seldom a significant exudation of fluid, so that distension of the pericardial sac isn't to be expected. The supportive pericardial fluid may appear as cloudy exudate. Suppurative pericardial fluid may appear as cloudy exudate, as a creamy pus, or as mixture of pus and masses of fibrin foul smelling. وهذه الصورتين توضح لنا suppurative pericarditis، وإحاطة القلب بطبقة من الإفرازات القيحية نتيجة تكاثر الجراثيم القيحية في غشاء البريكارديوم الذي يحيط القلب. Symptoms الأعراض or clinical signs: atony of digestive system, anorexia, rhomatosis, constipation. Fever may be reached to 41 centigrade. Cyanosis of mucous membrane نتيجة عدم عمل القلب بصورة طبيعية، فبالتالي تقل كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة، وبالتالي يحدث ازرقاق في الأنسجة. Rapid weak pulse, cardiac beats, percussion over cardiac area reveals painful reflexes. Auscultation over heart reveals fractional sound. Later on muffled sounds occurs. ما معنى المفل sounds؟ يعني اختفاء أصوات القلب من during auscultation، خلال عملية تسمع القلب. وإذا ما كان القلب محاط بطبقة من الإكسوديشن وسبيوراتيف أو سبيوراتيف بريكارديتس، راح تختفي أصوات القلب وكأنما واصلة من مكان بعيد أو تختفي كليا. subcutaneous edema. clinical pathology: leucocytosis، ارتفاع في عدد الكريات الدموية البيضاء، ومتميزة بارتفاع neutrophilia. treatment: to treat the real cause. cold fomentation over the cardiac area, antibiotic sulfonamides, oral salicylate antipyretics drugs, cardiac stimulants as caffeine or cardiac tonic as digitalis, vitamins and calcium therapy. أما بالنسبة إلى الحالة الثانية traumatic pericarditis.
Traumatic pericarditis, it means septic inflammation of the pericardium arising from penetration of the pericardium by sharp foreign bodies migrating from the reticulum. It is the disease of cattle due to the habit of eating، لأنه الأبقار طبيعة الأكل طريقة أكلها تكون non-selective، يعني تتناول الغذاء بشفاها، فلا تستطيع أن تميز إذا ما كانت هنالك أجسام غريبة في الغذاء، وبذلك من تبلعها راح تروح إلى الكرش، ومن الكرش تستقر في الريتيكولوم، والريتيكولوم تكون جدا قريبة إلى جدار القلب، فبالتالي تحدث أي حركة، أو إذا كانت البقرة حامل فثقل الحمل ممكن أن يؤدي إلى حدوث ضغط ويسرع من اختراق الجسم الغريب. Causes pointed or sharp foreign body penetrating from reticulum or rumen to the diaphragm, heart. Predisposing causes including pregnancy الحمل، parturition الولادة، transportation، mating، running، sudden falling. وهذا تشريح بالنسبة للبقرة. الجهاز الهضمي يوضح لنا الجهاز الهضمي reticulum، والذي هو very close to the heart، very close to the heart. فأي جسم غريب مع توفر البريدسبوزنج فاكتور يؤدي إلى اختراق الجسم الغريب واستقراره في القلب، أو اختراق البريكارديوم ثم استقراره في القلب. Pathogenesis in the early stage inflammation of the pericardium is accompanied by hyperemia and deposition of fibrinous exudate, which produce a friction rub، يولد لنا احتكاك ما بين طبقتي البريكارديوم. When the pericardium and epicardium rub together during cardiac movement, so that the friction sounds heard by auscultation of lung as to and fro friction, sounds which is not required synchronous with systole and diastole. دائما تكون الأصوات غير متناغمة مع الصوت الطبيعي للقلب اللي هو ناتج عن الكاردياك سايكل الدب، لا. when exudate takes place، وعندما تحدث النضحة the inflamed surface are separated due to accumulation of exudate. In this case faint heart sounds، نسمع أما muffling heart sounds اختفاء أو أصوات قلب جدا ضعيفة. heard by auscultation نتيجة تجمع السوائل وحجزها من أن تظهر أصوات القلب. The accumulated fluid compress the atria and right ventricle preventing their complete filling، وبالتالي راح يؤدينا إلى حدوث congestive heart failure. follows invasion of the pericardial sac with gas forming organism will result in the pericardial sacs containing both fluid and gas, producing tinkling or splashing sounds which heard on auscultation of the heart. A severe toxemia is usually present in the suppurative pericarditis due to toxin produced by the bacteria in the pericardial sac. In the recovery stage of non-suppurative and suppurative pericarditis, restriction of the cardiac movement will probably be followed by appearance of congestive heart failure due to adhesion. باختصار ومخطط للباثوجينيسيس in the early stage there is inflammation، hyperemia، deposition of fibrinous exudate، ثم تطور frictional sounds، muffling of the heart إذا ما ازدادت كمية السوائل، atria and right ventricular compression، وتطور congestive heart failure. أما في حالة التوكسيميا فممكن أن بعض الجراثيم الأنيروبيك اللاهوائية production gas production washing machine sounds of fluid splashing with each heartbeat،
وممكن أن نسمع أصوات تشبه صوت الغسالة في القلب. The clinical signs: in the early stage there is pain, animal avoid movement, lie down carefully, anorexia, rheumatism, constipation, depression, history of recurrent tympani. من العلامات السريرية المهمة المميزة لل traumatic reticular pericarditis هي a recurrent tympani and decrease in milk production at the beginning. Abduction of the elbow من العلامات المميزة and forelimb. Arching of the back. Pain is evidence on percussion or firm palpation over the cardiac area. Trembling of the uncinus muscles of the left side. Shallow abdominal respiration. Heart pulse rates are increased. Fever is present خاصة بالمراحل الأخيرة وإذا ما كانت النوع infection. In the early stage there is a friction on heart which disappear as soon as the fluid separates the wall of the pericardial sac. Also severe pain with grunting sounds. ممكن أن نسمع grunting sounds أو الألم on the heart, percussion or movement of the animal or the pain test أو عندما نجري عملية فحوصات الألم pain test. من العلامات المميزة أيضا في تروماتيك بريكاردايتس هي الشريان الوداجي jugular vein راح يكون مثل الكورد لايك appearance. وهذا الصورة توضح لنا صورة بقرة تعاني من تروماتيك ريتيكولار بيريكاردايتس متطورة الحالة إلى congestive heart failure والتي أدت إلى تجمع الدم في كاروتيد بالجاجولار vein. الأعراض الأخرى the second stage of effusion is manifested by muffling sounds اختفاء أصوات القلب of the heart sounds as a result of accumulation of excess fibrin and increase in the area of cardiac dullness, but the quality of the dullness is changed to resemble the dullness of a fluid similar to the percussion over intestine rather than the dullness of the solid tissue. أما بالمراحل الثالثة third stage if gas excess إذا ما كانت البكتيريا anaerobic أنتجت كمية كبيرة من الغازات excess exudate are present in the pericardial sac. The cardiac cycle is accompanied by splashing or tinkling sounds as if come from an open tap. Toxemia is severe. Signs of pleurisy, pneumonia and peritonitis may also develop. Congested mucous engorged eye capillaries engorged jugular vein من العلامات المهمة المميزة with clear pulsation أو ما يسمى positive jugular pulsation. من العلامات السريرية المهمة اللي تميز لنا مرض traumatic reticular pericarditis. Edema of the brisket region which may extend it upward to the mandible or backward below the thoracic dewlap وتسمى بهذا الحالة dewlap. At the last stage the animal becomes restless, very excitable, subnormal temperature, lies down in convulsion, coma, then death. هذه حالة بقرة تعاني من traumatic reticular pericarditis تجمع السوائل في منطقة الصدر سموها الدولاب. positive jugular pulsation. تشخيص or clinical pathology leucocytosis neutrophilia وتسمى الحالة shift of white blood cells to the left at the first three days elevated from 8,000 to 12,000, then up to 30,000 or more. Neutrophilia from 35 to 50 إلى 70%. Monocyte elevated from 2 to 5.9%. Diagnosis: case history, symptoms: edema of breast, jugular pulsation, positive jugular pulsation, recurrent tympani, percussion as auscultation of the heart, pain, taste and taste of foreign bodies on the heart
with severe pain. ودائما نستخدم الميتال ديتكتور كاشف المعادن، وممكن أيضا نستخدم radiology. Treatment: in the pregnant cow, give fresh green food, complete rest, proper use of broad spectrum antibiotic, sulfonamide together with diuretics and mild laxative to promote absorption till parturition لحد ما تولد البقرة. Prognosis is unfavorable. Slaughter the animal. Prophylaxis: drenching of special magnetic tube بالكرش حتى إذا ما الحيوان البقرة التقطت أجسام غريبة فممكن أن يصير لها ستاك بالمغناطيس الموجود داخل الكرش، وهذه تستعمل عادة في جميع محطات تربية الأبقار. Special care during feeding, grazing to avoid any sharp foreign bodies. Use nylon thread instead of wire to roll rice straw. Balanced ration which contains all necessary minerals, trace elements and vitamins to prevent pica in animal. Thank you.